ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੋਗ 2019 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੱਟੜ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੋਗ 2019 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Focus is on finding solutions to the plethora of challenges before us through innovative approaches and dynamic partnerships. India's own engagement with the world is rooted in its civilizational ethos, which has at its heart coexistence, pluralism, openness, dialogue, and democratic values. Today, India, with 1/6 of humanity, is experiencing economic and social transformation on a scale which has rarely been seen in the history of the world. While the prosperity of Indians, both at home and abroad, and security of our citizens are of paramount importance, self-interest alone does not propel us. Through the centuries, guided by Lord Buddha's wisdom and Mahatma Gandhi's message of peace and compassion, India's strength and success has been a force for global peace, stability and prosperity, an anchor for all-round regional and global progress. India therefore stands for a democratic and rules-based international order in which all nations thrive as equals. Radicalization that is happening through the social media. A lot of people are getting radicalized and are getting convinced that the acts of terrorists or whatever the terrorists are doing, there is sense in what they are doing. So these people who get radicalized, if they have funds available with them, they are able to also muster funds and give it for supporting terrorist activities. So I think the biggest issue is the social media, curb on the social media to ensure that radicalized does not happen through disinformation or misinformation or false news that has been spreading around. So I think we have a lot to do with media and the social media, which must be first controlled. And for this, if one particular nation starts controlling a particular media, it is taken as, something like the media rights are being curbed. We are trying to suppress the media. Therefore, I think the international community must get together in ensuring that the source of the social media is prevented from spreading false information and disinformation. Because a lot of fund is coming from people who are getting radicalized, and radicalization through social media is also becoming one of the causes for raising of funds by the terrorist organization.